So, meine Freunde, da bin ich wieder und was für eine Überraschung. Ich habe das Spiel gestartet und bin direkt hier drinne. Interessant. Also tatsächlich, da ist das Tastatur, sehr schick. Tatsächlich, meine Freunde. Ja, das Gute ist, wir haben sie schon mal gespielt. Gotcha. Take it easy. Naja, die können uns nicht treffen halt, ne? Wir sind unsichtbar. Quietly now. Hallo, der. Boah, ich bleib hier stehen. Machen wir nochmal. Let's go. Hallo, mein Freund. 10.000 ist schon mal nicht schlecht. Alter. As I expected. But this shouldn't be too much trouble. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich hatte das jetzt irgendwie gerade nicht ganz verstanden irgendwie. Das ist von Snacks Naya. That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Zhiyi. Looks like he went through that door. That must be the emergency access route, right? Come on, let's hurry. Okay. Das sind die auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schön, Leute. Sie ein bisschen zu spielen. Sehr schön sogar. Wir kommen da nicht rein. Aber wir kommen hier hoch. Was war denn da unten? Warte mal ganz kurz. Ach, hier unten ist nichts. Oh. Ja, okay, Leute, ihr kennt mich ja. Ich muss ein bisschen Tour abchecken. Es kann sein, dass diese 17-Minuten-Aufnahme, die ihr dort seht, einfach jetzt so bleibt. Und ich mache einfach jetzt hier nochmal eine gesamte Aufnahme. Muss ich jetzt gerade noch überlegen. Weil, wenn ich richtig gesehen habe, war die Aufnahme nur 17 Minuten davor. Und Take it easy. 17 Minuten, das heißt, wir haben nur 13 Minuten Zeit. Tatsächlich. Born of ice and frost. Das wollte ich nicht ersetzen, das wollte ich ersetzen. Game's up. From silver. Ja. Geile Ult auf jeden Fall. Das ist eine übelst geile Ult. Allow me. Da kann man meckern, was man will. Jelan ist eigentlich schon... Oh, hallo. Nice Truhe. Gerne. Urgestein, XP, wunderbar. Ich kann nicht meckern. Okay, was öffnet sich jetzt? Ach, Wasser fließt jetzt rein. Ah. Ah. Da ist der geheime Eingang. The water's gone down. Hey, look. Is that another way through? Ja, gibt es. Ja, meine Freunde, es kann sein, dass wir doch diese 17-Minuten-Aufnahme, die ihr jetzt da gesehen habt, es werden dann 2 Folgen kommen. Das werdet euch wundern, warum auf einmal eine 17-Minuten-Folge auftaucht und direkt eine andere Folge. Ich werde es so machen. Dann ist es mal was Besonderes, dann, weil diesen Absturz von Genshin habe ich jetzt auch 0 kommen sehen, tatsächlich. Das kam so unerwartet. Deswegen werden wir das so machen. Tatsächlich, also ich werde das dann wirklich so machen, dass es eine 13 Minuten, diese 13 Minuten, also 17 Minuten, die da waren, kommt dann noch diese 30 Folgenminute hier. Die lädt aber ganz schön schnell. Die macht auch so ein Wasserschaden-Explosionsding. Ja, okay, du bist ja blöd. So. Ciao. Hey. Quietly now. Die lädt ganz schön schnell die Wasserattacke auf. Das ist überraschend. Apropos ihr Bogen, Leute. Das will ich mal ganz kurz wissen. Weil, wie gesagt, wir machen jetzt sowieso daraus wieder 30 Minuten. Und es kommt dann beige. Form der Reinigung. Erhöht die LP um 16%. Erhöht, wenn es den... Was? Erhöht die LP um 16%? Also, der kritische Schaden ist krass. 88%. Das ist mehr als ihre Waffe. Wieso hat ihr Bogen so viel Crit-Schaden? Erhöht die LP um 16%, wenn... erhöht die LP um 16%. Erhöht, wenn es in der Umgebung Gegner gibt, die mit den... Ey, mein Lesen ist gerade voll scheiße, Leute. Den durch die mit dieser Waffe ausgerüsteten Figur verursacht das Schaden um 20%. Ganz gleich, ob sie aktiv oder inaktiv.
Ganz gleich, ob sie aktiv oder inaktiv ist. Ich habe gerade so beschissen gelesen. Das war ja unnormal bad. Sorry, Leute. Also, man merkt es, ich bin komplett raus. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed. Take it easy. Take it easy. Take it easy, sagt sie. Sie sagt, take it easy. Okay. Wir haben die jetzt platt gemacht. Wir sind jetzt hier... Warte, geht's noch weiter hoch? Take it easy. Ich glaube ja. Weil hier ist nichts, ne? Oder habe ich das hier irgendwas hier verpasst? Nee, oder? Ich weiß gar nicht, Leute. Aber das da... Ach, oder? Nein, das ist ein Leuchtkristall. Okay, das Seepferdchen. Ich wusste gar nicht, das Wasser... Oh, das Wasser ist... Oh mein Gott, das Wasser ist hier tief. Ich hab... Oh, shit happens. Das war close. Deswegen, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ah. Ah. I see. Oh, okay. Die andere Frage ist, bleibt diese Flamme jetzt die ganze Zeit bei uns? Gehen wir jetzt ganz zurück, Leute. Und gehen mal schnell die Flamme hier ab. Weil ich denke mal, das Wasser muss hier weg. So, damit ist es erst abgegeben. Ich denke mal schon, das Wasser muss hier weg. Was anderes ergibt jetzt so gesehen jetzt keinen Sinn, tatsächlich. Mal schauen, mal schauen. Also, das öffnen wir jetzt mal. Weil ich glaube, hier drin waren wir noch gar nicht. Ich höre einen Abgrundmagier. Hallo. Moment mal. Haben wir den Abgrundmagier gekillt, bevor er sein Schild aktivieren konnte? No way. Das wäre übelst schnell gewesen. Ah. Okay. Oh, hallo? Warte mal, kann es sein, dass die Charaktere nichts mehr zu den Truhen sagen? Echt jetzt? Wenn wir noch eine Truhe finden, probieren wir es nochmal aus. Das ist gerade ein bisschen verwirrend irgendwie. Die Charaktere sagen nichts mehr. Da. Haben die das weggemacht? Nein, das kann nicht sein. Nein, das haben sie nicht weggemacht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es weggemacht haben. Oh. Hier komme ich ja gar nicht raus. Take it easy. Take it easy. Ich glaube, dass einfach genauso alles da ist, wie es war, oder? Ah, das muss ich, glaube ich, noch öffnen. Und das hier. Und dann komme ich hier raus, genau. Okay, komisch. Die Charaktere sagen nichts mehr, wenn sie die Truhen geöffnet haben. Finde ich komisch jetzt, aber egal. Passiert heute. Aha. The waters flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Ah, warte mal. Ich verstehe. Nee, so kommt es ja gar nicht raus. Warte mal, wie gibt es? 1, 2... Aha. Ah, okay. Ich verstehe. Heißt das, die müssen... Diese blauen sind einfach so gesehen egal, oder wie? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Naja, nicht ganz. Warte mal. Das da muss weg hier.
Bevor wir es aber wegmachen, schicken wir den mal hier runter. Den hier hoch. Jetzt muss der hier weg. Genau. Und der hier. Die Sache ist die, jetzt muss der nach dahin. Das ist jetzt ein Problem jetzt gerade. Nach da. Oder auch nicht. Okay. Hat sich erledigt. Dann schicken wir den jetzt wieder zurück. Den wieder nach da. Und schicken ihn jetzt aber nach vorne. Wie scheint reißt es schon, wenn er da eine gerade Linie hat. Okay, bin gespannt. The door is open. Let's go. Alles klar, das war das Rätsel, Leute. Sehr schön. Nochmal alles abchecken. Hier war jetzt keine Truhe, ne? Nee. Wasser ist jetzt hier. Da sind wir reingegangen zu dem geheimen Eingang. Gucken wir noch hier. Nee. Doch, da ist eine Truhe. Ich find's aber komisch, warum die Charaktere nichts mehr sagen. Wegen den Truhen. Das ist We should be komisch. nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Ganz kurz, Leute. Ich muss das nachchecken. Ich find's komisch, warum die Charaktere auf einmal nichts mehr sagen. Bei den Truhen, das ist komisch. Is this an answer from this world? A reward on the road. I'll keep this close. Abgeschaltet habe ich das nicht, ne? Oder habe ich das abgeschaltet? Nein. Ich kann es gerade nicht einstellen, weil die Einstellungen nicht da sind. Nee. Oh, hallo there. Illusion shattered. This is long overdue. Sie machen es mal ganz leicht. Alter. Things are about to get dicey. Tja, mein Freund. I'm sorry. Aber nope. Dass du was Großes ihn bewacht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, jetzt ist interessant. Da sind sie. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Come on, bottoms up. After you, of course. Sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. It'll take me some getting used to. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. Come on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But, I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. How did you think of that? It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tien Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Aside from Qing Shu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Did you hear that? It was poison. That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's
all Zhiyi's doing. What a nasty guy. Seize him! Hold on. Did you bring a camera? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Excellent liquor. We've, seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Zhiyi. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Chen Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Yes. I cannot thank you enough for your generous support. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Uncle Gao said that Zhiyi has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Zhiyi plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Whoa, this is the good stuff. It is great. Huh? What the? Zhiyi, you poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse,
and everything will be buried. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Zhiyi, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophan? What? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time now. That traitor! Zhiyi, you... Shh. Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Das war die Filmszene? Das da war die Filmszene? So fucking kurz. LOL. Okay. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this matter. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. Time to go. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Your point being? When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future.
I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? You still don't get it, do you? Even now. What do you think? Exactly. Zhiyi, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tian ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tian was always going to give you this opportunity, even if you'd done nothing at all. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough. That's enough. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan, but you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. Where's Zhiyi these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yanshang Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this'll be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Okay. Das war die Quest, Leute. Und Yelan hat irgendwas zu ihnen gesagt. Er hat irgendwas zu ihnen gesagt. Man hat es aber nicht gehört. Das ist halt erst komisch. Irgendwas hat die Dame zu ihnen gesagt, verdammt nochmal. Und ich weiß es nicht. Eieiei. Ja, ja. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wieder bis 8 Uhr morgens, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen mal direkt schon mal uns hier teleportieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge dann. Direkt schon auf der Zeit. Ich werde das schon direkt einstellen. Und ja. Deswegen, meine Freunde, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und wie gesagt, nicht wundern, warum jetzt auf einmal beiden Folgen aufgetaucht sind. Wegen 17 Minuten haben wir das. Ihr habt das gesehen, es ist abgestürzt und meine Wayne hat auch Schaden kassiert. Und deswegen machen wir das auf jeden Fall jetzt so. Sehen wir uns in der nächsten Folge damit. Hoppala. Sehen wir uns in der nächsten Folge damit. Bis zum nächsten Mal. Euer Marschu. Haut da rein. Tschaußen.